Asante sana Joy. Nashukuru pia Faith na uongozi mzima wa Personal Finance Hub. It's my big pleasure to be here this afternoon. Na asante pia wewe kwa kuja, najua umepambana sana kufanya maamuzi ya either kwenda kutengeneza nywele saluni au kulipia seminar hii. I know it was not an easy task, but you managed. Please give yourself a big round of applause. Yeah. We know how money is spent, especially in the Tanzanian economy. Most of the time vitu vya msingi vinakosa kipaumbele, alafu vitu vya hovyo ndio vinapata kipaumbele. Lakini ndivyo dunia ilivyo. Usishangae sana kwa sababu hata misafu inasema njia ya kwenda motoni ni pana kuliko ya kwenda mbinguni. Hiyo ni philosophy ambayo ipo sana. Na wale ambao mnafanya diet mnafahamu kunenepa ni rahisi zaidi kuliko kukonda, sio? Yeah. Na kuwa tajiri ni ngumu zaidi kuliko kuwa maskini. Kwa ni kawaida kabisa. Vitu vigumu mara nyingi au vitu vile vizuri ambavyo vina manufaa kwa binadamu huwa vinakuwa ni vigumu. Na kwa wale wanaume ambao umefika hapa pia, thank you so much for coming. I know today is a holiday. Men love to rest because they work so hard. Lakini kwenye ulimwengu wa feminists also, ladies are also working very hard, isn't it? Yeah, I should be very careful with those statements as well. So, thank you for coming. And they say kwamba baada ya chakula watu huwa wanasinzia. Especially, so it's very tough for a next trainer immediately after lunch. But I want us to grab this concept very quickly before we start. It depends how serious the situation is. For example, kama umepanda boti ya kwenda Zanzibar, alafu kabla kupanda hiyo boti ulikula biriani, au kwenye ile boti wakaamua kutoa ofa ya biriani nzito kutoka kwa Baresa. And then boti ilipofika katikati, baada ya kula lunch nzito ukasikia usingizi, ila boti ikaanza kuzama. Na captain akasema, jamani, nimejitahidi kupambana hapa na boti yangu, lakini inavyoonekana inabidi tuanze kutoa maboya ya kuogelea. Tell me from the truth or from this story, wangapi watasinzia, watasema usingizi umenishika, kwa nilale kidogo, nikiamka nitachukua boya la kuogelea? How many people will do that? Zero. How many people they will stay awake? Kuna wale mmeko kwenye zero ground, nyinyi mtakaaje? Au mtasinzia jicho moja afu jicho lingine mtaacha wazi? All right, so it's just a matter of priority. The information that I'm about to give it right now is not a new concept. You have heard it several times, but the reason why I want to share it with you from that Azam Baresa kind of a boat is because I believe it's very crucial. And I'll tell you why later on in my presentation. So I've been given 30 minutes. I'm going to be very quickly but very precisely. Try to be here as much as possible. Usilale, kwa sababu inawezekana umekuwa ukisali sana siku nyingi, Mungu afungue maisha yako, uwe na maisha mazuri. Sasa inawezekana leo ndio siku ya majibu. Sasa majibu yanakuja, umesinzia. It will take you another several years to get back the answers. Kuna mtu alikuwa anaomba kila siku asaidiwe, alikuwa hawezi, amepooza. Na kwa zamani historia zinatuambia kwamba kulikuwa na kisima ambapo malaika alikuwa anashuka kutibua maji. Sasa anayekuwa kwanza kuingia ndiye anayepona haraka. Sasa kuna mtu alikaa pale miaka 40 kwa sababu kile kitaka kuingia mwenzake anaingia kabla. Na kisha ingia mtu mwingine, wewe huwezi tena kuingia, hata ukiingia uponi. So probably today ndio siku ambayo malaika ametumwa kutibua maji ili uingie upone sasa. So please don't sleep. I think after laying that foundation, I won't see anybody sleeping. All right? So for those who do not know me, my name is Anthony Luvanda. Ni mjasiriamali na mnenaji. Kwa historia yangu tu fupi, mimi nilikuwa mfanyakazi wa benki mbili. Ya kwanza inaitwa Diamond Trust au DTB, alafu ya pili inaitwa Stanbic au Standard Bank of South Africa. Nimefanya kazi miaka 4 tu, alafu baadaye nikaamua kwenda kustaafu, kujiajiri. And I think that's why Faye aliona kwamba na kamati husika nizungumza hii transition ya kutoka kuajiriwa kwenda kwenye kujiajiri. Now, me and Faye, we have gone through a lot of journeys. Tumesafiri sana kwenye ujasiriamali, tumepambana sana, na wanasema ukiona nyani mzee ujue amekwepa mishale mingi. Lakini pia inategemea yuko wapi. Wale wa kwenye zua wakwepi mishale. Ila wale wa Kongo kule, Congo Forest, wale wanakwepa mishale mingi kwa sababu wa Kongo wana tabia ya kula nyani. Kwa pia katika hiyo truth,
haimaanishi kwamba ukiona kila nyani mzee basi amekwepa mishale mingi. Nategemea na mahali alipo. So we've gone through a lot and that's called life. Kwenye entrepreneurship, kwenye maisha tunapitia mambo mengi. Hata wewe mwenyewe hapa umepitia mambo mengi sana. Na ni privilege yangu kushare na wewe baadhi ya vitu vingi nilivyopitia ili viweze kusaidia. Kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa unapitia mambo kafikiri ni wewe tu. Kumbe ni kila mtu anapitia hivyo. Na Waswahili wanasema kilio cha wengi ni nini? Harusi. The moral of the story is if we most of us kama ni wengi tunapitia hayo magumu, inakuwa ni raha zaidi. Kunakuwa hakuna maumivu. Ila ukiwa unapitia wewe unaona kama vile unaonewa. Ndio unauliza why me Lord? Why me? Okay? So we've gone through a lot and I'm going to share with you some few aspects that will help you to keep focus. So niliamua kuacha kazi benki. Kwa nini niliamua kuacha kazi benki? Niliamua kuacha kazi benki ambayo ilikuwa inalipa vizuri sana, lakini kwa sababu nilikuwa nataka uhuru. Hebu sema uhuru. Na ndio kitu ambacho nitaongelea leo hapa. Freedom. Freedom inaandikwa double E, sio? Freedom. Uhuru. Na hii ndio essence ya kuwa binadamu. Binadamu, ili uweze kuwa binadamu, kuna mambo mawili tu makubwa ya mwanzo. Mambo makuu mawili yawe kuwa binadamu. Otherwise you have no difference from a tree or a cat. It's freedom. Mambo haya mawili, cha kwanza ili uweze kukamilika kuwa binadamu, lazima uwe hai. If you cease to be, ukiwa huna uhai, unakufa, wewe sio binadamu tena, si ndio? Tunaita marehemu, umekwisha. Wewe sio kiumbe hai tena. Ndio maana unazikwa haraka. Lakini cha pili ni freedom. If you're not free, then there is a certain level of your humanity falls. Na ndio maana adhabu kubwa serikali inaweza kukupa ni kifungo. They might not kill you. Death sentence inaweza ikaja baadaye, lakini cha pili kibano baada ya death sentence ni kifungo cha maisha au kifungo cha muda mrefu. Au hata kama ni cha muda mfupi lakini wakufunge tu, hata kama ni mabusu lakini ufungwe, unyimwe uhuru. So uhuru huu ndio unaleta ubinadamu. And why this? Because historia inaonyesha. Sasa nitaongea mambo magumu hapa kidogo. Historia ya employment, sio kama umefuatilia, zamani kulikuwa na kitu kinaitwa utumwa. Again, lack of freedom. Utumwa. Kwa hiyo ilikuwa unafanya kazi sana lakini haulipwi. Unapewa tu chakula na walikuwa unaishi kwa master wako. Kwa kama mimi ni slave master, I have like 500 slaves. They will eat and they work for me. Okay? So, baadaye wakasema sasa hawa kuwalisha wote hawa ni gharama sana. Unaonaje tuwe tunawalipa kidogo, alafu wanakuja kila siku kazini ila wanajitegemea. Kwa hiyo chakula tunachowapa hiyo hela wanaenda kununua chakula mahali, alafu lakini kwaje ufanye kazi. Wakasema yeah, that's a good idea. It has never changed till today. That's why the salary is not enough. Hello? And that's why every day you go to work and you feel like you need to drive through. Yaani siku moja unaendesha gari lako unafika ofisini unatamani kama vile upitilize hivi. You hate that place. Why? Because it infringes your freedom. But again, there is another concept that people think they have, and it's called security. Watu wote ambao wanaajiriwa wanasema hapa ndio pana security. Ushasikia job security? So these are two different phenomena. Vinakinzana. The more secured you are, the less freedom you have. That's why ukienda the most secured place on the planet Earth is where? It's a prison. Where there is no freedom. Oh yeah. Na kuna magereza ambayo yanaitwa maximum security. So they lock you there. Anyway, this is not a very good concept to drive, but that's the truth. So for me personally, I wanted freedom. I wanted freedom for my time. I wanted freedom for my finances. I wanted, nikitaka kusafiri sio mpaka niombe ruksa. Sasa mimi watoto wangu kitaka kwenda kucheza kwa jirani waombe ruksa. Na mimi tena niombe ruksa. Nikaona heshima iko wapi? Let me channel somewhere else. Yeah, huyu ndo ameelewa. Mungu akubariki. Piga tu makofi kama. Yeah, because you know, we live once, don't forget. We live once. This is the only life you have. The next life we don't know. We don't know whether you go to hell or to heaven. We don't know yet.
Whether you be incarnated to another species, we don't know yet. So this is the only beauty of life that you have been given. And they say, haya maisha ni zawadi ambayo Mwenyezi Mungu ametupa. Na jinsi tunavyoishi hapa ni zawadi tunampelekea Mwenyezi Mungu. So please make sure that freedom, don't live like a slave. Sorry. I know some of you are trapped there and you feel good. Na siku zote, sasa muda wangu hautoshi nakimbizana na muda, lakini nataka tuweke tu msingi. Ukisahau yote, wewe elewa ya maneno mawili itakusaidia. See how far you can grow. See how far you can influence this world. See how far you can influence your generation as well. Because wewe umepata fursa ambayo wengine wamekosa. Okay? So, freedom is very important. But, in order for you to migrate now from the security part of it to the freedom, kutoka sehemu ya kuajiriwa, kwenda kwenye uhuru wa kufanya mambo, kuna mambo lazima uyafanye. It is a metamorphosis. Do you remember the metamorphosis terminology? Nakumbuka wale mlisoma sayansi ya darasa la 4, sio? Kwamba panzi ili aweze kuwa panzi, hivi ni panzi au ni nani? Ni panzi, sio? Butterfly, thank you. Kipepeo aweze kuwa kipepeo, anapitia stage zile mbalimbali, si ndio? Inaanza sijui yai, buu, lava, you remember that. It's a process. It's a process for you to come from security to freedom. But not everyone makes it to freedom. Some people, they're born in security, they're raised in security, and they're going to die on the security. And there's no problem with that as well. As Bill Gates once said, if you're born poor, it's not a problem. It's a problem with your parents. But if you die poor, that's where the problem is. So, if you're born in security, you're raised in security, and you die in the security, that's a problem. But my goal is to help you to reach here. Are we ready to travel that journey? Yeah. Sasa, it's a challenge. Freedom is very difficult to manage than security. Ndio maana nchi nyingi zilizopata uhuru baada ya kupata uhuru kutoka kwa wakoloni zilifilisika haraka sana. Tukaingia kwenye leadership crisis, economic crisis, mpaka tunapata shida. Kwa hiyo uhuru ni ngumu zaidi kumanage kuliko kutokuwa na uhuru. Because now, mimi baada ya kuacha kazi nikuja kugundua kwamba I'm the master of my time. Nobody tells me when to go to the office. But nilipokuwa nimeajiriwa, lazima kuingia ofisini saa ngapi? Saa 2. So, here you need to metamorphose. You need to become a different creature. Lazima ubadilishe ufahamu wako kwanza. You must be renewed of your mind. That's why we are here. That's why we have these seminars. You need to be here. Sasa, kitu cha kwanza kitakacho kusaidia, lazima uwe na personal development. Andika hiyo kama unaandika. Personal development is very important. Personal development ni kujifunza binafsi. Personal development. Kujifunza binafsi, lazima ujiongeze. Kama hapa, wanasema elimu haina mwisho. So we are keep on learning. You must learn and learn and learn. Sasa personal development mara nyingi, hivi ni vitu ambavyo hatufundishwi shuleni. Haya ni madarasa ambayo hatufundishwi ili ufanye mtihani. Maana kufanya mtihani ukifaulu umekrem tu. Jibu lilikuwa B na ukasema B, mwalimu akakupa tiki. Sio kama umeelewa. Nyinyi mnafahamu, wengi hapa mlipata degree zile za kuleta nini? Zile za kudesa tu. Umedesa basi na wewe unaitwa na degree lakini hamna kitu, unajijua mwenyewe. Sasa hii ndio inaendesha maisha hii. Sio zile za degree with what? No. Hapa ndio kwenye maisha, personal development. Na dunia sasa hivi inajua. Dunia inaelekeza watu wajifunze personal development, na imeonekana kwamba labor force ya Tanzania wengi hatuna personal development. Mtu ana master's degree, ukimuita kwenye interview hakuna kitu, hakuna. No confidence, no ability to express yourself, no personal communication skills, emotional intelligence zero, hakuna kitu. Lakini hapa ndio msingi wa maisha. Kwa lazima ujifunze vitu ambavyo kwenye. Sasa mambo gani kwenye personal development? Cha kwanza ni emotional intelligence. Emotional intelligence, dunia yote saizi ina immigrate huku kwenye emotional intelligence. Uwezo wa kumiliki hisia zako na kuzimanage hisia zako. Kwa sababu tunapoingia kwenye biashara kuna kupoteza.
Unapofungua biashara kuna kukataliwa. Unaenda kuuza products, watu wanasema no. Unafanyaje sasa? Na wewe inawezekana ulikuwa bosi mahali, ukisema kitu watu wanafuata. Huko kwenye ujasiriamali ukisema kitu sio lazima watu wafuate. Unaweza kutengeneza mafuta mazuri tu, ni mazuri kwako, sio kwa kila mtu mazuri. Sasa hii inanukia vizuri, ngoja nitaiuza, itauza sana. Nani amekwambia? Kwani kila mtu anapenda vanilla? Mwingine anapenda harufu hii, mwingine anapenda harufu hii. Sasa wewe ukanusa kusema hii ndio the best. Nani amekwambia? Umesema wewe na familia yako ndio the best. Na inawezekana familia yako wenyewe wamesema kwa sababu tu anakuogopa wewe ndio umleta mkate. Kwa unaambia nusa nzuri, nzuri mama, hiyo utauza nzuri, lakini sasa hamna kitu hapo. Kwa emotional intelligence, uwezo wa kuhimili rejection kwenye market. Wengi hapa mtaenda kuanzisha biashara, lakini unaweza kukataliwa sana. Ule uwezo wa kucontrol hisia zako. Uwezo wa kucontrol hisia zako kunapokuja mambo ya fedha. Una uwezo wa kubana matumizi. Fea amezungumza hapa kuhusu mambo ya budgeting. Una uwezo wa kuhimili. Umepata sasa kabiashara kako ndio umeanzisha, kanaingiza hela. Una uwezo wa kujizuia. Maana muda wangu hautoshi, lakini ndio maana inabidi niguse vitu vyako mbele hapa, kwa sababu huku baadaye utagundua utakapoanza kufanya biashara kuna hela itaanza kuingia. Sasa ujifunze, hela zikianza kuingia, sisi wafanya biashara tunafahamu siku zote dunia nzima, asikwambie mtu, dunia nzima inaongozwa mambo ya fedha na vitu viwili tu, assets na liability. Sasa hii nikiandika assets itakuwa mbaya. Assets na liability. Okay? Hii ndio mchezo ulipo hapa. Sasa definition rahisi ya assets. Sawa, wale mliosoma business administration, ni masters ni watu wa MBA, hiyo mwachane nayo. Twende hii ya mtaani, maana kuna degree za mtaani, okay? Mimi nazungumza degree za mtaani. Huku mtaani tunacho define asset ni kitu chochote kinachokuingizia pesa. Liability ni kitu chochote kinachokuchukulia pesa. Sasa emotional intelligence itakusaidia. Hela utakayoipata, are you building assets or you're building liabilities? Kwa mfano, changamoto kubwa ya waajiriwa ni kutaka kuonyesha kwamba we una hela nyingi. Uongo kweli? Au tuseme changamoto ya Waafrika. Hii ngozi nyeusi kote duniani, hata ukiwa Marekani kule. Si kwani wamekaa kule miaka mingapi ya utumwa, lakini bado akili zao vile vile kama Afrika tu. Ndio maana unakuta anavaa macheni, manini, anajaza tu kuonyesha kama mimi tajiri ninazo. Sasa Michael Zuckerberg uliona wapi anavaa cheni? Sasa sijasema usivae cheni, lakini wengi wanataka kuonyesha kwamba wana pesa badala ya kuwa nazo pesa. And how do you show? You buy bigger liabilities. You buy bigger car, you shift to a bigger house, you buy new clothes, expensive bag, expensive cologne, expensive wig, and expensive beer or champagne or cognac or whatsoever, whiskey. Hivyo tu. Wanasema anayekunywa gongo na anayekunywa Hennessy myumbo ni ule ule. Lakini sasa lakini bado utataka ukifika club ununue kitu cha juu zaidi. I don't know why. Lakini haya ni makosa ambayo tunayafanya kwa sababu hatuna elimu. Hebu sema elimu. I was here before. Mimi nakumbuka wakati nimeajiriwa benki, gari yangu ya kwanza ilikuwa ni Vitz. Vitz ya. Nilipoongezwa cheo kule kwenye benki wanakupa fursa pia kukopa zaidi, maana room yako inaongezeka, si ndio? Na mfanyakazi wote wa benki anakopeshwa kwa riba nafuu zaidi. Interest rate ilikuwa 3%, lakini huku market price 23%. So we have 20% less. So nilivyoona mshahara umeongezeka, guess what? Ile gari ilikuwa hata ina miaka miwili, hata mwaka mmoja ilikuwa hajamaliza. Nikaenda kununua gari nyingine kubwa zaidi. Ili nini? Nionekane mimi afisa wa benki na nina hela zaidi. Kwa sababu unaangalia wenzako wote, yule anaendesha gari gani? Yule anaendesha gari, ndio kununua kubwa zaidi. Lakini ukinunua gari kubwa zaidi, mafuta yanaongezeka, insurance premium inaongezeka, na other maintenance costs zinaongezeka. Yes, your ego will raise with the expenses as well, but also your income will be decreased. Hello? Kwa hiyo lazima ujifunze kutofautisha definition hizi ni zipi. Asset ni kitu chochote kinachokuingizia pesa. Ukinunua leo IST, ukaiendesha we mwenyewe, unatoka nayo nyumbani kwenda ofisini, hiyo ni liability. Lakini ukichukua IST hiyo hiyo ukaiweka kuwa Uber, jioni ije kuchukua ikupeleke nyumbani, asubuhi kupeleke kazini, mchana uiachie kwa dereva, inakuwa ni asset. Do you see the difference?
Ukijenga nyumba leo ukaishi ndani inakuwa nini? Lakini ukiweka mpangaji inakuwa nini? Sasa uzuri au changamoto inakuja ni kwamba kununua liability ni rahisi zaidi. Mimi nimefanya kazi kitengo cha mikopo. Anakuja mtu analeta business plan nzuri sana, proposal imekaa vizuri, anataka milioni 50. Siku tunamkabidhi hiyo milioni 50, kituo cha kwanza Mlimani City. Atapita pale ETV, ni kwa anaitafuta muda mrefu sana. Anachukua. Atakula vyakula ambavyo hata hajawahi kula. Na unajua chakula kizuri ili kinoge inabidi uitishe wenzako. Kama hawatakuja inabidi upige picha kwanza kabla ya kukila, ushare kwenye Instagram kwamba umekula. Hii ndio wa Afrika. Hii ni ngozi, Mungu atusaidie. Sijui tunataka. Ndio maana nafikiri wengine wanajichubua. Maana sasa wanaona kuna mitihani mingi sana huko. Mimi kuna siku moja tulitoka mahali na marafiki zangu, mimi na njaa sasa. Tumeagiza chakula kizuri, mimi nikaanza kula. Mwenzangu alikuwa ameenda washroom. Amerudi. Umekulaje sasa? Hatujapiga picha. Picha ili weje bana. Anapeleka wapi? Nikajua anaenda kuombea mkopo. Hamna, anashare tu. Sasa emotional intelligence kwenye personal development itakusaidia kumanage hisia zako. Maana kinachowachangamsha hapa watu, kinachowakosesha, cha kwanza ujinga, cha pili ni hisia. Ndio vinaendaga pamoja hivyo. Ujinga na hisia vinaenda pamoja. Ndio maana jambo usilojua litakuumiza most of the time. Na wajinga ndio? Hebu rudia tena. Wajinga ndio? Utaliwa sana hapa. Matangazo mengi yana watarget wajinga, wajinga tu. Hamna kitu. Ni ujinga tu, ujinga. Ukiwa ujinga mwingi ndio unapigwa. Na dunia hii hatupendi, ngoja nikwambie. Dunia ilivyotengenezwa haikutengenezwa ili kila mtu ajue. Sababu wakijua wengi wajinga wanapungua. Sasa nani utamla nani? Kwa ili uliwe vizuri inabidi ufichwe. Matajiri kuna vitu wanajua kuliko maskini. Halo? Kuna kipindi hapa shirika moja nataka niwapongeze. Walitoa wenyewe walikuwa na product yao ya mkopo. Lakini wakasema kopa kwa sababu maalum. Maana walijua watu wanakopa alafu wanaenda kwa sababu tofauti. Lakini na wenyewe sasa hawakujua kwamba hao wanaokopa sasa na wenyewe wana sababu zao ambazo nyingi ni hapa. Kwa hiyo jitahidi, ukisahau yote nitakayokufundisha, kumbuka hii ndio misingi. Uwezo wako wa kuzuia pesa isichomoke kwa sababu tu ya hisia zimekwenda. Na wanasema hisia zikiwa juu akili inashuka. Hiyo lipo. When emotions are high, logic is down. Wanaume mnanielewa? Wanaume? Baada ya kumaliza unasema hivi ilikuwaje pale? Maana usigeli ni kwamba hisia zilikuwa juu kuliko akili. Ni hivyo ndio grafu inavyofanyaga, zinaendaga hivi. Kwa hiyo jitahidi sana uwezo wako, ukiweza control your emotions then you can be able to move out. But again, another aspect that I want you to develop kwenye personal development. I can't touch everything because time is running very out. I've already spent like 17 minutes now. Kuna issue ya personal finance. Kwenye personal development, kuna kitu inaitwa personal finance. Ili uweze kuwa mjasiriamali sasa. Personal finance, management. You have to know how to manage your money. Because I believe when you are going to the freedom, you want more money to come in. Si ndio? Si tumesema mshahara hautoshi? Ngoja niulize swali hapa kwa kunyosha mikono. Wangapi wangependa wawe na hela nyingi? Yaani uwe nazo tu. No, ni wachache tu ndio hawataki. Lakini wengi mnapenda, sio? Maana hela zinatisha pia. Tukagawa hapa milioni 500 hapa. Ni za kwako za bure. Kama unafikiri hela zitishi, ngoja. Tukagawa tu hapa. Kuna watu watashindwa kunyanyuka hapa kabisa. Unanyanyuka, unakaa. Maana uamini. Miguu imekwisha nguvu, hela zina nguvu. Watakao ufanikiwa hapa kunyanyuka, tukikagua vitu vingine vimeloa kabisa. Maana system zinaachia, hazifanyi kazi, unafahamu? Milioni 500 mchezo. Kwa hiyo sasa lazima ujifunze how to manage money. Aliye nacho anaongezewa. Asiye nacho hata kile kidogo anafanya nini? Na ukiwa mwaminifu kwa machache, Mwenyezi Mungu anafanya nini?
anakuongezea. Ndio kanuni hizi zinafanya kazi mpaka leo. Kwa hiyo kwenye pesa jitahidi sana ujifunze ku manage the small that you have so that it can attract more money. Because pesa zina tabia. Pesa zikija kwako, zikikuta wengine hawapo, zinaondoka. Pesa ikija kwako, ikikuta hakuna nyingine, inaondoka. Ila pesa ikija kwako, ikikuta kuna nyingine, inasema hapa pana usalama, sinakaa. Hello? Nitarudia. Kwa mfano, pesa ikija kwako, kuna mfano mmoja clip ilikuwa natembea hapa, niliwahi kuongea mahali, nikasema leo ukipata milioni 30, inashuka mpaka chini pale, mpaka ikutane na level yako. Kwa hiyo pesa inaendana na level uliopo, level. Ukipata milioni 30 leo, itashuka kama level yako ni 700,000, itashuka kwanza kwenye 700,000 pale ndio itulie. Unashangaa tu inapotea tu, kwa sababu sasa wewe akili bado ni mjinga. Kwa hiyo inaenda kwenye labiti. Ikishafika kwenye ile 700,000 ambayo ndio umeizoea wewe, ndio unashangaa akili narudi, hela imeisha, hebu ngoja nitulie hapa. Kama unabisha, nenda, wale mliosoma chuo mnafahamu, siku boom limeingia. Watu walikuwa waendi lecture. Anashinda club, anashinda huku. Zikishaisha ndio akili narudi darasani sasa. Wewe kaangalia siku ya mwisho wa mwezi mshahara. Kuna mtu aliwahi kuimba hapa akasema mwisho wa mwezi ukifika una mambo. Unakumbuka nyinyi? Kama unakumbuka na wewe ni mhenga kama mimi. Anasema hata lugha inabadilika. Watu hata Kiswahili hawaongei tena. Habari gani inakuwa how are you? Sasa pesa lazima ujifunze jinsi ya kuimanage, kwa sababu ikija pale ikikuta wako wenzake. Hivi hata ikichumba au wewe ukaamka tu asubuhi unaenda Kariakoo, unakuta kuna mtu hata mmoja, utabaki Kariakoo? Hapa umelala ukaamka ukashanga kila mtu hayupo, uko wewe mwenyewe, utabaki kwenye kichumba? Utaondoka. Lakini ukiwakuta wenzako wapo, unatulia, sio? Kwa hiyo hata hela ndivyo zilivyo, na ndio maana matajiri wanazidi kuwa nazo nyingi. Because money, when it meets another money, it feels more secured. Now, the concept here is, the moral of that story, kwa wale ambao ni critical thinkers, pesa ina stay kwa sababu you know how to manage it. Okay? Mnakumbuka ule mfano wa talanta. Mtu alipewa talanta, there were different talents that were given, different money that were given to different people. And those who knew how to manage the money, they were even given more money and more cities to manage. Wale ambao walikuwa bad managers, hata kile kidogo walinyang'anywa. Kwa hiyo ndio maana watu wengi wananyang'anywa hapa. Lazima ujifunze personal finance management. Okay? Hasa pesa, hii ni somo lingine kubwa. Pesa ni matokeo ya tabia ulizonazo. Pesa ukiwa nazo nyingi, jua tabia zako pia zimekuwa reflected kwenye pesa ulionayo. Ukiwa nazo kichache, pia ni reflection ya tabia ulizonazo. Na tabia zinakwenda kwenye asset na liabilities. Leo tunajifunza jinsi ya grow our money, how to invest our money, how to budget our money. If you are able to deploy those habits, I can tell you pesa yako utaona inaongezeka. Waulize UTT hapa. Simuona wamewacholea ile magrafu, ingawa najua kwenye hesabu za grafu wengi walikuwa mnaona maluelue, lakini angalau wameweka vibox vinaonekana kana mshale kanaenda juu. Sasa si unaona, sasa wao wanajiita fund managers. Tabia zao maana yake kuna vitu wanatakiwa wasifanye ili hiyo fund iweze kugrow. Sasa leo nimeuliza hapa, nikitoa milioni 500 utapeleka wapi? So if you know how to manage, then your money will grow, you will sit. Sasa unapokuwa mjasiriamali lazima ujifunze, kuna tabia lazima uanze kujifunza. Ni mtu mwingine kabisa. Tabia za kuajiriwa inabidi uziache. Maana waajiriwa wana tabia zao, wajasiriamali wana tabia zao. Ndio maana unaweza kaenda Kariakoo leo, mtu ana milioni 500 bado amevaa sendo. Hamjawahi kuwaona watu wa namna hiyo? Upande huu ndio wameelewa. Jamani, mmeelewa? Hawa hamjawahi kwenda Kariakoo. Tunaishia kusema hawa watu ni wachawi. Sio wachawi. Kilichomsaidia ni ile hali ya kubana matumizi, kumanage vizuri pesa zake, ndio maana akawa nazo nyingi. Kiasi ambacho amekuwa nazo nyingi, zile tabia za zamani bado hajaziacha. Kwa sababu ndio zimemsaidia. Wangapi hapa mmeshawahi kwenda kumwomba hela tajiri na hajakupa?
Wengine mnaona aibu kunyosha mikono, lakini mmenyimwa. Hapo sasa utajiri si ana hela lakini ameninyima. Sio amekunyima. Ni tabia ndio imemsaidia, ndio maana anazo mpaka leo. Angekuwa anatoa zingeisha. Kwa jinsi ya kumanage pesa wengi hatujui hapa. Nimeanzia kwenye chorus kwa sababu nimeshafundishwa sana. Unajua kabisa kwamba unatakiwa uache kazi ufundie mambo mengine, lakini taratibu. Ukishafika huko is not a guarantee kwamba ukiwa mjasiriamali ndio utakuwa na hela. It's a different ball game as well. Rather. So you need to understand how. Sasa hii personal finance unajifunza, ndio maana tuko kwenye darasa kama hili. Na mimi naomba mwapigie makofi wanakamati kwa sababu hiyo personal finance hub is a very important thing, or very important aspect. Kwa lazima ujifunze, ziko tabia zinazokusaidia wewe ku raise your money and to keep your money and to grow. Sasa muda hautoshi, lakini ningekwambia hizo tabia ni zipi sasa. Okay? Sasa kwa sababu muda wangu unakwenda, nimeshatimia dakika 15, so I'm halfway. Oh. Zimeisha? Niwaambie. Kwenye personal finance. Ziko tabia. Mnataka hizi tabia mzijue? Kweli? Ya kwanza ni ubaili. Hebu sema ubaili. Frugality. Frugality ni muhimu sana. Ujifunze. Frugality sio uchoyo. Ubaili sio uchoyo. Ubaili ni ule uwezo wa kumanage pesa zako kwa kutumia budget. Amefundisha hapa mtu wa budgeting. Ndio maana nimekwambia unaweza kaenda kwa milionea ukamwomba milioni 3 na yeye ana bilioni 3 na akupi. Kwa nini? Kwa sababu hauko kwenye budget. Kuna vitu vinaitwa black tax. Unafahamu black tax? Have you heard of that terminology? Na Tanzania tunaongoza nafikiri kwa sababu tuna ukarimu mwingi sana. Black taxes. Mtu from nowhere tu. Bwana una 10,000 ya karibu hapo. Ya karibu? 10,000 iko kwenye M-Pesa kwa mpaka nije nitoe niingize pin number nikutumia. Haiko karibu bro. But these guys always say ya karibu, buku ya karibu hapo. So frugality, tuna black taxes nyingi, michango sijui nani. Yaani mtu aliyekufa, mtu amefiwa na bibi wa bibi yake ambaye mlisoma naye chuo, yeye alikuwa mwaka kwanza, alikuwa mwaka wa 4. Sasa yule bibi wa bibi amekufa, eti wewe umchangie nini? Lambi. I'm like, sasa huyu bibi. Basi tusiende huko kwa sababu ni moro tumejengwa wenyewe misingi. Kwa hiyo frugality. Mnakwenda club, wewe ndio unalipia Uber, wewe ndio unalipia bili, wewe ndio unalipia kila kitu. No, you can't. Mnakwenda mnakula bili, tunachanga. Tumekula shilingi ngapi? 200,000. Tuko 10, kila mtu atoe hela. Na mara nyingi wanaokimbiaga bili ni wale waliokula zaidi. Pale kwenye kula mko pamoja. Ikifika bili imekuja anachukua simu. Halo, sikusikii. Halo. Akirudi bili imeshalipwa. Mmeshalipa? Nitaka nilipe. Wapi wewe? Bro, ukiongea na simu ukirudi kama huko na mimi tunalipa bado. Nitamwambia waiter subiri. Waiter kazi yake ni wait, Wait, you wait. It is to wait. So you wait. Frugality is very important. So na hii ninavyokuambia ni utafiti umefanyika. Mabilionea wote wakubwa duniani they practice frugality. They are frugal. Sasa haimaanishi ukiwa frugal ni mbaili, hapana. You're just a good manager. I'm very generous man, but I'm frugal as well. And those who are around me, they understand. I'm very generous, but I'm also very frugal. Okay? Sasa hapa kuna watu wanaitwa wapare. Nafikiri hawa babu zao waliwaambukiza hii kitu. Na wakinga na wapare wabaili sana. Lakini jifunze kumanage pesa zako. Okay? Tabia ya pili. Jifunze, ndio sasa niliwatupia mwanzoni pale, hisia, kucontrol hisia zako. Emotional intelligence ni muhimu sana. Uwezo wa kuzuia hisia zako kwenye maamuzi ya pesa ni muhimu sana. Kwa mfano, hivi umeelewa kwa nini ukienda supermarket wakati ukiwa kwenye foleni ya kwenda kulipia kuna kuaga na tray pale wameweka vipipipipi, chocolate, ameona hiyo? Wanakuwekea pale chocolate, take away pale vinakuaga. Sasa wewe umesema unaenda Mlimani City si kununua chochote kile. Umefika pale kwenye hukuwa na mpango wa kununua biskuti, lakini umeangalia ile biskuti kama vile inakuita, kwani una watoto bro? I think umesahau juzi ulitoa ahadi ya kununua pipi na hii ipo hapa. You take the sweet.
you take this, you take that additionally. My principle, if I go to Mlimani City, I'm looking for a cloth. If it is a shirt, I'm going to get a shirt. But I was not like that zamani. Zamani nilikuwa na hela hapa. Chochote kitakachopita mbele yangu ni halali. Lakini nilijifunza kuwa na emotionally smart. Okay? So you must be emotionally smart when it comes to the money making decision. Tabia ya tatu, pay yourself first. Hakikisha unajilipa wewe kwanza. Dunia hii ilivyo, usipojilipa wewe mwenyewe hakuna mtu atakulipa. Na ndio maana serikali ukishalipwa mshahara, kabla hata mshahara hujauona walishachukua chao mapema. Inaitwa pay. Mlioajiriwa mpo? Ulishawahi kuona serikali inakupa hela haijakata kodi yake? Mapema kabisa, chap chap, tumalizane mapema. Ndio dunia zinavyoendeshwa hivyo sasa. Hata Mungu mwenyewe, kama umjui basi umjue, kuna mtu anaitwa Mungu. Ukipata hela amesema unalipa shilingi ngapi kwanza? Fungu la 10. Fungu la 10 amesema analipo nani? Si yeye. Na Mungu ndivyo ukipata changu mapema, changu. Sema sasa Mungu is a liberal, anatuachia tufanye maamuzi. Lakini ameweka incentive. Usiponilipa changu mapema tunakutana kwenye baraka na kupiga. Ameweka condition kabisa. Kwa sababu anajua hawa binadamu bila kuwekea masharti hatutapita, hatutavuka. Kwanza mna shingo ngumu. Kwa hiyo lazima ujifasa. Kama Mungu anajilipa mwenyewe kwanza, serikali inajilipa mwenyewe kwanza, kwa nini wewe ujilipi kwanza? Most of the time tukipata pesa, unalipa kwa mangi, kwa fundi, michango ya kitchen party, halafu kinachobaki sasa ni unasema hiki cha kwangu. Mimi nijifunza hii kanuni baada ya kupractice. Mimi nikipata kapesa kwa sababu ya hii misingi, unaweka sio fungu la 10 hapa, halafu sio hapa na nini, halafu inayobaki nasema nianze kutumia. Sasa nikashangaa kale kabahasha ka fungu la 10 kanaongezeka, hela zinakuepo. Halafu mimi sina hela. Yaani mimi nimechukua 90%. Can you imagine? Mungu nimempa 10%, mimi nimechukua 90%. Za Mungu zipo, mimi za kwangu hazipo. Nikasema sasa haka nikamtiani kazuri. Nikishampa Mungu 10% na mimi najiwekea 10%. Hii sigusi. Kongoma draw. Maana mara nyingi nilikuwa narudi kwa Mwenyezi Mungu afu nakopa, si ndio? Kumbe tuko wengi unajikopesha. Alafu hapo ndio mtu anakuwa na imani kuliko kitu kingine. Yaani mtu anaongea na Mungu vile anaonana. Sasa Mungu najua, wacha nikope hii nitarudisha, sawa? Kama vile unamuona. Nikaja kugundua kumbe unakopa na kulipa huwa atulipi. Sababu si hakuna mfuatiliaji wa madeni. Maana ulikuwa ni wewe peke yako chumbani. Kwa hiyo nikasema kuliko kuiba hii hela, ngoja na mimi nitengeneze kama mfumo kangu ka 10%. Sasa hata kama unadaiwa, hata kama mtu amekufa, hakuna kutoa haka. Ndio frugality hiyo. Maana ukikosa personal development hapa, usipokuwa na personal development, ndio hiyo unashangaa msiba umetokea, wewe ndio unafandi msiba mzima. Si hela unayo. Ndio ujinga tuliko nao. Yaani unafikiri marehemu anakuchungulia vile. Jamani ngoja niwaambieni, marehemu hata ukisusa atazikwa tu. Sasa mmeona niko tofauti na watu wengine. Haya maneno kwa sababu yanarekodiwa ni ngumu. Wajasiriamali ni watu tofauti kabisa. Tuna fikra zetu tofauti juu ya maisha. Ndio unaweza kushangaa bilionea mkubwa tu, unaomba mchango wa harusi anakupa 100,000. 100,000. Ukiona amekupa milioni 5 unajua ana bilioni kama 50 hivi. Angeweza kupata bilioni 1 hata harusi yote akaimaliza, lakini kwa nini anakupa kidogo? Kwa hiyo hapa sasa, haka ndio unajilipa wewe. Haka ndio ukisikia kuna fursa ya UTT unaweza ukapeleka. Una fursa sijui ya investment mpya ya biashara unapeleka. Haka. Kwa sababu gani? Thamani ya kutokuwa na hii pesa, pay yourself first, kwenye personal finance, ni kwa sababu itakuja kutokea fursa kubwa, utaikosa kwa sababu huna pesa ya kuifanya hiyo fursa. Fursa ngapi zimekupita ambazo zisababisha tu kwamba huna capital? Mtu akakwambia tu, kaka, sasa hivi kuna corona, nani hapa tukiweza kuleta mask
pale sasa zinahitajika sasa hivi, kesho, kabla mtu hajaingiza pale, tunapiga 3 times the amount that we invested. You cannot do that decision because there's no money. Na mara nyingi watu wengi, hususan ngozi nyeusi, hatunaga pesa kuwekeza. Hatuna hela ya kuwekeza, hatuna. Ila ya bata tunayo. Ya bata iko karibu, faster. Ila ya kuwekeza hatuna. UTT hapa wanasema shilingi ngapi ile ilikuwa 10,000 sijui. 9,000 ngapi ile, round off to 10,000. Kuna watu hapa hawana. Ila ikatokea kuna mchango wa kwenda kidimbwi, itakuja haraka sana hiyo hela. Sasa lazima ujifunze jinsi ya kujilipa wewe mwenyewe. Because there are so many values that you're going to lose the opportunities, okay? Now, this was not my topic today, ila nilikuwa nimeombwa, so I believe that will reflect on the timing again, I don't know. Okay? So, twende moja kwa moja, how you can transition yourself. Kutoka kwenye kuajiriwa kwenda kwenye kujiajiri. Cha kwanza, naomba uanze na party time. Start with the party time job. Usiruke kwenye maji marefu kwa miguu yote miwili. Pima kina kwanza. Hiyo ni kanuni. Kwa hiyo kama umeajiriwa labda uko ni mhasibu, anza na part time. Fanya gigs za pembeni, mishe. Kuna mtu alijitambulisha hapa ni mfanyakazi wa serikali, anafanya pia na biashara zake ndogo ndogo. Hivyo ndio inavyotakiwa, anza kwanza kidogo. Usitoke hapo ukawa inspired ukasema sasa una resign masaa 24 unaenda kuanza biashara, utakufa. Utakufa. Na ukiomba lambilambi ndugu zako inawezekana usichange vile vile. Maana kuna watu mnafikiri hapa sema huyu ndio rafiki yangu akufa na kuzikana, hakuna lolote. Utashangaa hata siku ya mazishi hajaja. We makini. Kwa hiyo anza kidogo. That's how I started. While I was working as a banker, I was also doing other businesses aside. Now it was very challenging because kuna mambo sijui ya conflict of interest, nini. Alafu nilikuwa na manager mnoko, apply na manager wangu alikuwa mnoko sana, anafuatilia. Nikitoka ananitumia watu, hivi ametoka anafanya kazi za benki au kazi zake binafsi. Sasa kwa sababu nilikuwa naishi na watu vizuri, wale madereva wananiambia. Dereva ananiendesha, bosi, kaa vizuri bwana, nimetumwa. Unapotoka toka usio unaagaga sana, angalia kuna watu wanasema mambo yako. Kaambia sawa. Kwa hiyo unaanza kidogo kidogo, baadaye ukishazoea sasa ndio unaenda full. Usiache abruptly kwa sababu unakumbuka metamorphosis? Entrepreneur is a butterfly, lakini ili kuwa butterfly kuna stages tofauti. Na hapa kwenye ku start party time, start small. Start small. Don't start big. You will crash big. When you start big, if you crash big. Maelezo hapa. Ingawa the high the risk, the high the returns, but also when you lose big. Kwa hiyo hapa tunakuruhusu kuwa muoga. Anza kidogo kidogo. Anza kwanza kuzoea. Ndio maana nilikwambia unaweza kutengeneza perfume ukafikiri kwamba ni nzuri, kumbe ni nzuri kwenye pua yako. Sio kila mtu ataipenda hiyo perfume. Ukatengeneza mshono ukasema huu ndio mshono mzuri, una kipepeo juu, kumbe wewe unapenda vipepeo. Sio kila mtu anapenda vipepeo. Kwa hiyo ukatengeneza mavitenge kibao, kumbe ni wewe unayapenda mavitenge. Hamna mtu anapenda kitenge. Sasa inabidi uanze kidogo kidogo. Sawa Start small and then grow big. Kwa kama umeajiriwa mahali, anza kibiashara kidogo cha kufanyia mazoezi. Biashara zina hasara na faida. Na wakati mwingine hasara unapoanza ni kubwa kuliko faida. Mpaka leo takwimu zinaonyesha mpaka leo Uber hawatengenezi faida. Mpaka leo na ukubwa walionao. Sasa wanaweza wanatudanganya au la, lakini ni fenomeno za kawaida kwenye biashara. Sawa jamani? Na ukianza kikubwa unafahamu. Kuna siku hapo ulitokea mtikisiko tu wa siku moja, juzi tu hapa. Elon Musk alipoteza bilioni ngapi? $. Mabilioni ya dola siku moja. Sasa wewe ukipoteza shilingi 10,000 unaitafuta mpaka chumba unanyanyua, vitanda unanyanyua, 10,000 yangu iko wapi? Unanyanyua kila mahali. Mwenzako alipoteza mabilioni ya hela. Lakini alikuwa yuko stable kwa sababu amesha metamorphosed. Kwa hiyo hapa anza kidogo kwa sababu ukianza kikubwa ukipoteza pia unapoteza kubwa. Unataka kufuga kuku. Hujawahi kufuga kuku. Lakini umeenda kwenye seminar ya uwekezaji wa kuku ukajaa vizuri, una hela na wafanyakazi wanakuga na hela. Sio kama unafahamu. Hela za mkopo zipo. Kwa sababu katika system ya nchi yetu anayeaminika kwenye mikopo kwenye hii wananchi wa kawaida ni mfanyakazi kuliko mfanyabiashara.
Mimi nikienda kutaka kukopa, naambiwa sijui lete collateral, lete sijui wapi financial statement, wa analyze sijui wafanyeje. Wewe unaambiwa lete salary slip tu na barua ya nini ya HR. Vitu viwili tu, nganga, uthibitisho, basi unapewa hela yako. Sisi sasa shughuli. Kwa hiyo sasa ukaenda kwenye semina ya kuku, ukakopa hela, ukaenda kujenga banda, una kuku 1000. Kuna wale mahesabu wa trainers huwa tunaambiwa, tunafundisha mabaya yale. Ukianza na kuku 1000, kila kuku shilingi 500, hapo utatengeneza milioni 600 ndani ya wiki 2. Ukajaa. Wewe badala kuangalia hii small, unaenda kuangalia ile milioni 500. Ndio imekaa kwenye kichwa. Hii nikipiga hii naacha kazi kesho. Fungua banda, piga, siku wanapita hapo, inaitwa mdondo. Kuku katika 1000 wanakufa 999. Anabaki yule kondoo mmoja kama yule kondoo aliyepotea. Ndugu yangu, kama una emotional intelligence unakufa. Na tutakuzika vizuri tu. Binadamu watu na huruma, ukifa tunakuzika. Hatuhangaiki na kufufua. Kwa hiyo ni vizuri kuanza taratibu. Okay? Unapokanya kazi. Sasa mambo gani ya kuzingatia? Kuacha kazi kirahisi, unaweza kufanya mambo yafuatayo. Unapotaka kuanza kufanya part time. Cha kwanza, kuna vitu aina za biashara. Unaweza kusema aina za biashara za kwanza kwa haraka ambazo ni very simple, ni career based business. Career based businesses ni kwa mfano, wewe ni mwanasheria, umeajiriwa mahali kwenye consultant firm, kwenye law firm mahali, unaweza kaanza na wewe kwa sababu una muhuri, ukagonga mihuri. Huko gonga mihuri shilingi 10,000 hizo ukizikusanya, unaweza kuwa mwanasheria mzuri. Kusimamia mikataba ya watu na nini. Ndio unaanza hivyo kidogo. Maana wewe sasa umeajiriwa mahali, unataka uanzishe legal firm yako. Utakufa wewe bado. Kujua sheria haimaanishi utakuwa mfanyabiashara mzuri. Kujua kutibu watu vizuri haimaanishi kama ndio utafungua hospitali kubwa. Si unanielewa? Maana unachokijua ni kushona ile, sijui kufanya upasuaji, lakini hujui how to run a business. A business is a different monster. Kwa lazima uanze kujifunza taratibu. Kwa hizi anza kidogo hizi. Ndio maana unakuta madaktari wengi wa Muhimbili anakuwa na gigs pembeni, sio? Jumatano atakuwa Muhimbili, jioni yake yuko Aga Khan, Alhamisi sio anakuwa kwenye sali gani, kwa sababu ni party time. Baadaye akishamachua, akatengeneza network ya kutosha, anaweza kafungua dispensary yake, dispensary ikakua ikawa ni hospitali. Kingine ambacho kinaweza kukusaidia kwa haraka kuanzisha biashara ni talent based kind of problems. Talanta au kipaji ulichonacho. Talent based businesses. Una kipaji gani? Kila mtu hapa Mwenyezi Mungu amempa kipaji. Hiyo ndio uzuri wa Mwenyezi Mungu. Huruhusiwi kuzaliwa duniani kama huna kipaji. Huruhusiwi kuzaliwa bila kuwa na kipaji. Na ikagundulika tu kwenye mfumo wa Mungu, umetoka kwenye tumbo la mama yako una kipaji, unakufa siku hiyo, unakufa. Inaitwa premature death. Unauliwa hapo papa, reject, rudisha mbinguni. Maana huruhusiwi. Kwa kila mtu anacho hiki. Kila mtu anacho. Sasa kama unacho haimaanishi kwamba unakijua. Hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo kujua, this is a serious business, serious talk. Mungu uko very serious. Kitakacho kusaidia kusurvive huku duniani ni kipaji ulichonacho. Hiyo ndio survival mechanism ambayo Mungu ameutuwekea. Okay? Na ndio maana watu wote waliogundua vipaji vyao wana hela nyingi kuliko watu ambao wanalazimisha mambo mengine. Mnamfahamu Cristiano Ronaldo? Sasa hivi kwa Warabuni kule, sio? Mpaka sheria za Warabuni zimebadilika kumfavor yeye. Lakini kazi ya Ronaldo jamani ni nini? Kuna kitu kinaitwa mpira, anakiweka chini, anafanya hivi. Ukikifuata anakirudisha hivi. Basi ndio hiyo tu. Hamna kitu kingine. Alafu akisharudisha tu pande huu, ukishapitiliza, akipiga hivi, yule anayekaa pale golini, akienda hivi mpira ukapita huku, hela inaingia. Basi ndio hicho tu. Sasa hicho ni kipaji, inakuwa rahisi, lakini ni kipaji. Kajaribu wewe sasa. Unapiga hivi mpira unabaki hapa, mguu ndio unaenda. Mwangalie mtu kama Diamond Platnumz. Anaimba tu, ni kuimba. Kwani kuna kingine jamani? Vingine ni ziada, si ndio? Ila ni kuimba tu. Sasa wangapi ambao wanaimba lakini wanaisha kuimba bafuni? Ukiwa unaoga pale,
Unatakiwa ubadilishe kile kipaji kiwe hela sasa. Ukatoe single, uweke kwenye platforms, na siku hizi kufanikiwa ni rahisi tu. Sawa jamani? Platforms zipo. Zamani ilikuwa lazima urekodi album nzima. Album nzima ndio uuze album. Siku hizi unarekodi single tu, unaweka kwenye platform zote. Si Spotify, si wapi, YouTube, si wapi. Unatengeneza hela, zipo hela nyingi tu. Sasa hizi kama una vipaji ni vizuri ukaangalia kipaji ucho nacho, inaweza kukuingizia hela. Wengi wananiita kama MC Luvanda ni kwa sababu ya kipaji. Okay? Time is not enough. I would have told you how this talent has changed my life. So I'm speaking something that I know. Cha tatu cha kusaidia kuangalia aina za biashara ni kuangalia matatizo yaliyopo. Existing problems. Biashara zote zinatokana na matatizo. People solve problems. Hence they get money. Sasa wewe ukiona matatizo unakimbia, unasali aondoke. Ukiona matatizo omba Mungu akufungulie fursa. Changamoto ni kwamba fursa zote zimejificha kwenye matatizo. Na wanasema fursa inakuja ikiwa imevaa overall inaloitwa matatizo. The problem is we don't see beyond matatizo. And because we love to complain so much, we are missing the opportunity or opportunities within the problem. But ask all the big entrepreneurs, they solve problems. Kwa kama mtaani kwenu wewe kuna tatizo la ukwasi kwenye vibanda vile vya pesa, vya M-Pesa, Sutigo Pesa, wewe fungua kibanda kimoja ambacho kitakuwa na liquidity ya kutosha. Hello? Do you see how simple it is? Wewe unashangaa unatembea mpaka kilomita inaisha. Huo mtaa wenu wote hamna mtu mwenye kibanda cha pesa, cha M-Pesa ambacho kina hela ya kutosha. Vibanda vingi vinafunga, ikifika saa 2 kinafungwa. Kwanza saa 2 mwingi, saa 12 ameshafunga. Watu wanafungua maduka, saa 12 imeshafungwa. Kwanza amechelewa kufungua, anafungua saa 4. Sio kwa nini alikuwa analala. Alafu kufunga anawahi kufunga. Na hata ukikaribia kuingia saa tumefunga. Umefungaje na mteja ndio amekuja? Mjasiriamali sio kama benki. Benki kifungwa ndio imefungwa. Biashara imefungwa, unaona mteja anaingia, mwambie aingie. Ndio biashara hivyo. Kwa hiyo kama wenzako wanafunga saa 10, wewe kwa nini usifanye masaa 24 sasa? Kuna kipindi hapa Kariakoo alianza sijui alishia wapi, maana mimi si trade sana Kariakoo, lakini wangeweza kufanya 24 hours. Nenda China, Wachina walali. Fanya kazi masaa 24. Sisi huku ndo tunalala, tunapenda usingizi na hizo ni tabia za kimaskini sasa. Basi mdangu nakimbia. Ila tusipende kulala jamani. Mtu nalala masaa ngapi? 8. Hivi unalalaje masaa 8? Kweli 8, 9. Hivi basi, kwa sababu tuache kwanza. Kingine ni trends. Trends ni vitu ambavyo vinavuma. Vitu gani viko kwenye soko sasa kwa wakati huo? Vitu gani vinavuma? Hiyo ni muhimu sana. What are the trends in the market? Ukijifunza kufanya trends, kuangalia trends, vitu ambavyo vinatembea kwenye market, kutengeneza pesa ni rahisi zaidi kama mfanya biashara. Kwa mfano. Na ukizimisi hizi trends inakula kwako. Kwa mfano, wakati wa corona kitu gani kwa kina trend? Kama fursa ya biashara. Sanitizers, to wash, mask, sabuni, malimao, vitunguu, tangawizi, ndio zilikuwa trends. Sasa ukachelewa hiyo trend ikaisha, imekula kwako. Si mnasikia yule mtu aliagiza container, corona imeisha ndio unaingia bandarini wana clear. Sasa hilo container la mask utapeleka wapi? Sasa hapa unatakiwa kuwa chap, akili chemke haraka kuangalia soko linafanyaje. Na machinga wako vizuri sana. Machinga mvua ikinyesha tu kidogo anatembea na mwamvuli. Mvua ikiisha hauzi mwamvuli, anauza kitu kingine. Handkerchief, jasho limeanza. Kwa mfano kama hapa mimi natoa jasho, ingekuwa ni fursa. Oya bro, chukua handkerchief, ila baada hapo shilingi 20,000. Nitainunua kwa sababu na demand size. Demand is high, si ndio? And supply is zero. So you can make money out of it. So you have to learn how to control the trends, how to follow the trends. Kuna kipindi internet cafe, they were the biggest deal of our time, isn't it? But now if you open an internet cafe, who is going to come? It's a good business, but nobody is not going to bring you money. And if you go to the bank today, you ask for, let's say, 20 million. To do what? To open an internet cafe. They say, get out of here. You don't know what you're talking about. Vibanda vya simu zamani tulikuwa navyo.
Mnakumbuka enzi ya vibanda vya simu? Kuna wengine wanashangaa, wanaitwa nani wale generation Z, X, Y, Z, wana vibanda vya simu? You guys had vibanda vya simu? Yes. Simu uliokuwa nayo mkononi si zamani kwa inabidi kwenda kwenye kibanda. Basi zilikuwa chache. Ndio unapiga simu. Na zilikuwa mbaya, anayepigiwa anatozwa na yeye unayepiga unatozwa, wote wawili. Very expensive. Sasa hizo ukifungua kibanda cha simu nani atafanya hiyo biashara? Kwa hiyo angalia trends pia ni muhimu sana. Okay? Are we together so far? All right. So once you know that, then my time is really very fast. Nimeshafikisha dakika zangu 30. Sasa hivi niko dakika 9 lakini ziko kwenye bonus zile ambazo nilikuwa nimepewa. So ladies and gentlemen, I have a lot to talk. But this is a full day training. We train people from the morning till evening. It's a full day, so I can't do it within 30 minutes. My 30 minutes are over and we have a lot to talk. Now, you can follow me on Instagram. I think that will be more easier. And you can access other platforms as well. My Instagram is Luvanda. Luvanda 255. Sasa hapa unaweza ukaenda kwenye mitandao mingine ambao unaweza kukutana na semina. Kuna semina nyingi nimezitoa juu ya kuanzisha biashara, juu ya kukuza biashara yako, jinsi ya kupata mtaji. Kuna watu wengi hapa wanasema nataka kuacha kazi nijiajiri, ila tatizo ni mtaji. How can you get a capital? Pesa zipo. Hebu sema zipo. Siku hizi wanasema usiseme hatuna hela. Sema wewe ndio huna hela. Ila hela zipo nyingi. Uchumi wa nchi unaendeshwa kwa trilioni zaidi ya ngapi? Budget ya nchi ni trilioni ngapi? Almost. Ngapi? Sasa nyinyi mmekuja kwenye darasa la personal. Lakini ndo mahali pake. Maana tumekuja ili tupate, si ndio? Usishangae kwa nini kuna watu wanene gym, ndio mahali pao. Yaani budget ya nchi yetu ni trilioni ngapi? Round. Ongea basi kwa sauti. Hata kama ukikosea no problem. Hawajui, kwa hiyo utakuwa ndo unajua. Maana wangejua wangesema. Trilioni 40. Jamani, kila mwaka serikali ina pampu trilioni 40. Sawa Trillions. Zipo hizi kwenye mzunguko, ni wewe tu kujua jinsi ya kuzipata hizi. Zikutembelee sasa. Maana hela inatengenezewa mkondo, ndio inakuja. Hela wewe itafuta. Maana unatafuta unajua wapi zilipotelea? Ilipotea wapi? Nafu hiyo hela unayoitafuta nani alipoteza? Jamani, ngoja niwaulizeni swali. Nikidondosha hii kalamu hapa, alafu nikaanza kuitafuta hapa, alafu wote mkaja kunisaidia kwa sababu mna huruma. Luvanda unatafuta nini? Natafuta kalamu. Na nyinyi mkaanza kutafuta hapa. Lakini baada ya muda, wait a minute, ulipotezea wapi? Nilipoteza kule, ila kwa sababu kule hakuna mwanga nimekuja kuitafuta hapa. Sasa huyu ndugu yetu dishi limeyumba. Kwa hiyo if we cannot, hatuwezi kutafuta hela kama hatujui zilipotelea wapi. Jua hela zilipotelea wapi kwanza. Pesa zinatafutiwa mkondo, zinakujaga zenyewe, zina flow in. Kuna mtu aliwahi kusema anatafuta shilingi 100 wakati 100 imeshaota matairi. Utaishika wapi? Kwa lazima ujifunze. Mikondo ndio tunawafundisha sasa. Ziko hela nyingi. Hela ziko nyingi. Serikali inatoa hela. 99% ya wote mlioko hapa ni vijana. Serikali inatoa hela kwa ajili ya vijana. Mnajua hiyo? Wengine hawajui. Zipo tu za bure, sio za bure bure, niseme za bure bure. Mfaume amejitahidi sana kusema almost. Basi hapo hakuna collateral. Mnatakiwa tu mjikusanye tu vijana wenzako. Mwende mkachukue. Ziko halmashauri wanatenga 10%. Hizo hela zipo. Kwa nini hujaenda kuchukua mpaka leo? Ni mabilioni ya hela yanatoka kila mwaka, lazima is compulsory. Sasa wengine mnachukia serikali kiasi ambacho hata hela zake huzitaki. Basi baniani mbaya kiatu chake. Hata kama unachukia basi tafuta hicho. Nenda kachukue, zipo. Kuna wajomba zenu wana hela, wapo. Uncle Tom wanazo. Kwa hiyo ni somo la siku nyingine. Jamani, asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana.